And the topic of this lecture is the aggression and healthy expression of aggression. И я думаю, что мы будем начинать прямо сейчас, чтобы осталось больше времени на вопросы, потому как эта тема уже всплывала здесь неоднократно. And I think that we shall start like immediately because in order to leave more time for questions, because this topic was already discussed here before. И вызывало много интереса у вас. Yeah, and you felt a lot of interest over this topic. Поэтому начнем. That's what. So we shall start, please. Great. Well, I'm so glad to be back. It feels like a long time since I met with you, and I hear you've been having good sessions with Karen and Aletha. Здорово, добрый вечер всем. Я очень рада здесь снова оказаться. Кажется, уже просто очень много времени прошло с тех пор, как я здесь не была. Я рада сюда вернуться и надеюсь, что вы хорошо провели время на лекциях предыдущих ораторов Алеты и and the first one, sorry, the name. Karen and Aletha. Да, Karen и Алетой. And as you know, it's been a big month for Karen and I especially. With losing Violet has been a big change for us. Да, и вы знаете, что за этот месяц произошло очень такое значимое событие. Мы, особенно для нас с Керен, мы потеряли Violet, и она имела для нас большое значение. And of course we were prepared, but never really ready to lose her. Да, и, конечно же, мы были подготовлены, да, но на самом деле никогда не были готовы к тому, чтобы потерять ее. And I'm so grateful that for the last almost 20 years we've been working to continue the Oaklander model so that when Violet wasn't unable to teach, that we would be in place to teach. So today will be all about Violet's model. Да, и я очень благодарна за те 20 лет, что мы работали вместе, и что сейчас, когда у Вайлет больше нет возможности преподавать ее подход, ее модель, это можем делать мы. И поэтому сегодня вечером мы будем говорить целиком про модель Violet Oaklander. So, today we've advertised that we'll focus on ages 2 to 12. Да, и мы также обозначили, что сегодня мы будем фокусироваться на возрасте детском с 2 до 12 лет. And as always, we'll have quite a lot of experience here today, so you'll see how this really applies to all ages, including us as adults. Да, и на самом деле у нас сегодня будет много разного опыта, да, и вы убедитесь, что все это применимо к любым возрастам, в том числе к нам, к взрослым. So, aggressive energy and anger are huge topics, and that so much of the work we do in therapy relates to these topics. Да, агрессивная энергия и злость, это гнев, это очень важные темы, и очень много мы здесь работаем с этими темами, и много чего к ним имеет отношение. And how we deal with anxiety and anger, и как мы справляемся с тревогой и с гневом, and how they can get mixed up in their expression. Да, и как они могут выглядеть запутанными между собой при их выражении. Impacts so many things. И это влияет на очень большое количество вещей. How children learn, what's going on with the body. Как дети учатся, что происходит с телом. And of course, how we function in relationships. И, конечно же, как мы функционируем во взаимоотношениях. So, when I meet with you next time, we're going to talk specifically about crisis and trauma. И когда мы с вами встретимся в следующий раз, мы будем говорить специальным образом, да, именно про кризисы и про травму. So even though today's topic is so big, I'll try to make it as
narrow and specific as possible. Да, и несмотря на то, что сегодняшняя тема настолько широкая, да, я все равно постараюсь ее сделать для вас наиболее такой суженной и специфичной. So I'm going to start with some slides just to kind of do a little bit of review and then begin the topic. Да, и я бы хотела начать со слайдов, да, чтобы так немного рассказать об этом и затем перейти к теме. So you can go ahead to the second slide. Да, и я начну со второго слайда. So this may look familiar. You've seen this slide before. И это может выглядеть похожим, вы уже видели этот слайд раньше. And this may make more sense now than it did in the first week when we met. Да, но сейчас это для вас может нести новый смысл, да, больше смысл, нежели чем в первую неделю, когда мы с вами встретились. And today we're going to really focus on this second area about the full expression of emotion. Да, и сегодня мы будем фокусироваться больше на второй части, да, то есть полного выражения эмоций. And the philosophy and the attitude of the parents is really the most important part of how children deal with their anger. Да, и философия и отношения родителей на самом деле имеют определяющее значение, влияют на то, как дети чувствуют и управляют гневом. So next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So we talked a bit about I-thou parenting, and again, this is really a philosophy of how to be in relationship. Да, и мы немного говорили о я-ты родительстве и что это за способ нахождения в отношениях. And I'm hoping that after your time with Aletha and with Karen, you're getting a more clear understanding of what this looks like. И я думаю, что после того, как вы провели, да, какое-то время с Карен и с Алетой, вам стало больше понятно, ну, на что это похоже, что это из себя представляет. Masha, could you just read that back to me in English, the first one? The first one is creating closeness and emotional security. Right. So by having a collaborative relationship that's not hierarchical, this is an important ingredient for closeness and safety. Да, и, собственно говоря, иметь не иерархические отношения, а отношения сотрудничества очень важны для формирования близости и безопасности. It doesn't mean that parents don't have limits and boundaries, but they're not dictating. Это не значит, что у родителей нет каких-то границ, да, или ограничений, но это значит, что они не диктуют их. And the second one is the second thing in the list, Masha. I should read it for you, right? Please, yeah. I can't see both the English and the Russian. Uh-oh. The number 2 is like about awareness and presence. Okay. So this is about contact, right? That I-thou parenting means that you're interested in a full range of contact. Yeah, sorry, I'm here again. Sorry, I had a problem. Ага. I'm here again. I'm sorry, I had an electricity problem. I don't know what happened. So my Yeah, I think that the second one is about the importance of having a full range of contact. Да, и я говорила, да, что второй пункт, он говорит о важности полного такого полной шкалы контакта. And the third one in the list? Contact enlivens the whole child. Right. So
when we talk about the whole child, we mean that we're encouraging awareness with the body, the senses, emotion, and cognition. Да, и когда мы говорим, да, о целостном ребенке, да, то мы говорим и про все его сферы, эмоциональную, когнитивную, and the last one, sorry. Yeah, the last one is, and cognition. И познание. So as we help the child have more contact, they have more sense of self, more internal support. Да, или чем больше мы помогаем ребенку в контакте, тем больше у него формируется внутренняя самоподдержка. Okay, next slide. Следующий слайд. So this you recognize, okay? Contact, sense of self. Да, контакт и чувство самости. And when I mean a full range of contact, I mean all four of these ways of being present. Да, и когда я говорю о полном, да, о таком спектре контакта, я говорю обо всех этих 4 аспектах, которые присутствуют. So today's focus is going to really be on anger, here as we drill down into the emotions. Да, и сегодня мы будем фокусироваться именно на гневе, да, на злости. Это если мы от эмоций дальше вниз по стрелке спустимся. Okay, next slide, please. Да. So now that you've met Aletha, this chart may make more sense than it did when we met before. Да, и сейчас, когда у вас была встреча с Алетой, то эта таблица имеет для вас больший смысл, нежели чем она имела бы изначально. And most parents are resistant to allowing their children to express anger. Да, и многие родители сопротивляются тому, чтобы их дети могли выражать гнев. But this slide offers a lot of good reasons why it's important to increase their tolerance. Да, но этот слайд показывает много-много причин, почему следует здесь повышать свою терпимость. Okay, next slide. Следующий слайд. So, Violet Oaklander writes a lot about anger and how to deal with our aggressive energy. Да, и Вайлет Оклендер очень много пишет о гневе и о том, как справляться с агрессивной энергией. That anger is the most misunderstood and the least tolerated of all four of the feelings. Да, и что гнев это наименее такое, это чувство, которое встречает наименьшее понимание и наименьшую терпимость из всех вот этих 4 чувств. But it's so important. She says that anger is an expression of the self. Но это настолько важно. Она говорит о том, что гнев — это выражение самости, выражение self. Knowing when we're angry allows us to say no, stop, I've had enough. И зная, когда мы злимся, мы знаем, что пришел момент сказать нет, и мы можем сказать нет, я этого не хочу, мне достаточно. And if we block that experience from our children, their sense of self is fragile. Да, и если мы будем блокировать, да, выражение этого чувства у нашего ребенка, то их чувство самости, чувство self будет хрупким. And of course, anger and how it's expressed or not expressed is often part of why children and families come into therapy. Да, и зачастую именно гнев, да, как он выражается или как он не выражается, является причиной того, почему родители приходят в терапию с детьми. Next slide. Can you just read the title of this? Why do parents block anger? Okay. So, some of this seems obvious, but I want to break it down so that you can see which of these really apply to you. Да, и некоторые из этих пунктов покажутся такими очевидными, да, но я бы хотела немного разобрать их, чтобы вы поняли, какие из них относятся к вам. And know that we all do this. I do this too. I'm not always available or have the time or energy to deal with my child's anger.
Да, и, конечно же, мы все это делаем, да, и я тоже это делаю, потому что у меня тоже не всегда есть время, да, и способность, да, и, ну, и не всегда доступно для того, чтобы мои дети могли выражать гнев. So the first reason we tend to avoid anger is that it may just be what we've learned from our own childhood experience. Да, ну и первая причина, по которой мы избегаем выражения гнева, это может быть то, чему мы научились, будучи сами детьми. We may be from a family where anger was taboo, it really wasn't allowed. Да, мы можем происходить из семьи, где гнев был действительно, ну, табу, запретом, где гнев нельзя было проявлять. Or it was an unfair family system where perhaps only one of the people in the family was allowed to express anger. Да, или же это была такая, ну, нечестная, несправедливая семейная система, где только один член семьи, ну, мог выражать гнев. Or perhaps we came from a family where anger was always expressed, whatever the situation. There was just a lot of aggression. Да, или же мы происходим сами из семьи, где гнев выражался, ну, просто постоянно, да, что бы ни случилось, было очень много агрессии. So no matter how much we say we don't want to repeat what our parents did, Да, it's automatic. Да, и хотя мы зачастую говорим о том, что мы точно не хотим повторять, да, то, что делали наши родители, зачастую это просто происходит автоматически. The second reason that we may avoid anger is because we've been traumatized. Да, а вторая причина, по которой мы можем избегать гнева, это потому что мы сами, ну, были травмированы. If we have had experiences, especially when we were young, with a lot of rage or violence, если мы имели очень, ну, какой-то опыт, да, много опыта, будучи маленькими, с большим количеством ярости и насилия, we know from today's neuroscience research that we will just have a lot of automatic responses to anything that's a little bit like that. То у нас, и мы это уже знаем, да, из исследований, которые, ну, провели нейронауки, да, что у нас будет огромное количество реакций на что-либо, хотя бы самым таким малым образом напоминающее эту ситуацию. So if a young child starts to express some anger, the parent... Sorry. Если ну, маленький ребенок начинает выражать, да, ну, какую-то степень злости, гнева своего, the parent could go into an automatic response. Родитель может перейти к автоматическому ответу. A fight or flight or freeze. Ну, то есть это бей, беги или заморозься. So this term unfinished business is very much a Gestalt term. Да, и этот термин, да, незавершенные какие-то дела, это очень гештальтистский термин. And it means that when we are in a situation in the present, unfinished things from the past can get triggered. Да, это означает, что когда мы находимся в некой ситуации в настоящем, то некоторые незавершенные какие-то ситуации в прошлом могут вызываться, да, ну, настоящая ситуация может являться триггером для незавершенных ситуаций в прошлом. So we may have an inappropriate response or no response. И у нас тогда может быть либо неадекватный ответ, либо вообще отсутствие какого-либо ответа. A third reason is about introjects. Да, и третья причина, она про интроекты. So these are beliefs, messages that we take on when we're very young. И это такие убеждения и сообщения, которые мы получаем, когда мы, ну, совсем маленькие. For example, I grew up with the introject of children should be seen but not heard. Я выросла, например, с таким интроектом, что дети должны быть под присмотром, но их нельзя наносить вред. So
luckily that wasn't so valued in my home, but definitely at church and at school. Ну и это такой интеракт, который не очень так, поддерживался в моем доме, да, но в школе и в церкви, да. So this is part of how these beliefs about babies and crying and children having tantrums get started, these introjects. Да, и это то, как, собственно, и начинаются, да, вот эти вот детские какие-то истерики, да, реакции на детские истерики, да, из вот таких интроектов. So it's a huge disservice to children to try to extinguish and block their anger. Да, и они служат для того, чтобы дети могли заблокировать свой гнев. And somehow expect that as teenagers or adults, they're going to know how to deal with their anger. Да, и ожидается, что если у детей, да, будет их выражение гнева заблокировано, да, то каким-то образом подростки или взрослые научатся с ним управляться. Number 5 is a combination of things that can get in the way of allowing anger. Да, и пятое – это комбинация причин, да, сочетание причин, которые могут привести к невыражению гнева. One is about the anxiety of many adults. Первое – это тревога, которая свойственна многим взрослым. We have a lot of scary situations that we have to deal with often. У нас часто возникают какие-то пугающие ситуации, с которыми нам надо как-то иметь дело. And if we're having anxiety or insecurity, our sense of self can be quite fragile. Да, и если мы находимся в ситуации тревоги, да, или небезопасности, то наше чувство self, может становиться хрупким, уязвимым. So we may not have the self-support, the inner strength to help an angry child. Да, и у нас может не хватать даже такой, самоподдержки, да, и внутренней опоры для того, чтобы помочь ребенку проявить гнев. Another reason is just plain old we're tired, especially at night. Да, и еще одна причина это просто то, что мы очень сильно устаем, да, особенно во время, в ночное время. I often tell the child client that in the evening your mom probably isn't mad, she's probably anxious and tired. Я говорю детям, клиентам, что, скорее всего, вечером твоя мама не злится, она просто, встревожена и устала. So we don't have the patience, the bandwidth, the interest that we do when we're not fatigued. Да, и мы здесь не можем выстроить, да, с нашими клиентами, да, какое-то доверие, если мы уставшие. Мы это можем сделать только если мы не уставшие. Often we're preoccupied with our own stress, our jobs, our relationships, what's going on in the world. Да, и мы очень часто, собственно, озабочены, да, другими вещами в нашей жизни, нашей работой, нашими отношениями, то, что происходит, тем, что происходит в мире. And maybe we're working hard at our jobs, or we're working hard at home with more than one child. Да, и, возможно, мы много работаем, да, на нашей работе, и также или же много работаем также дома, да, если у нас больше одного ребенка. So these are all really good reasons why we block other people's anger, especially children's. Да, и это такие все, такие хорошие причины, да, по которым мы блокируем проявление гнева со стороны других людей, особенно со стороны детей. But none of these are the fault of the child who needs to express and get support. Да, но ни одна из этих причин не возникает по вине ребенка, да, который нуждается в том, чтобы выразить себя и получить поддержку. Okay. Next slide, please. Can you read this one for me? Anger drawings and plumbing checks.
Okay, great. So we can let's stop sharing this and we'll come back. I'm going to have you have some experience now. Давайте сейчас перестанем делиться экраном, да, и вернемся в группу. Я хочу вам предложить упражнение. So hopefully that last slide got you kind of thinking about where your trouble spots are with this topic. Да, и я думаю, что этот последний слайд как-то, вам для вас прояснил, да, где, собственно, ваша точка сложности, да, с этой темой. And just like when I'm training therapists, I ask them to do drawings to increase their awareness about their own anger. Да, и когда я обучаю терапевтов, я предлагаю им нарисовать, да, рисунки для того, чтобы повышать их осознанность в отношении собственного гнева. I'm going to have you do the same kinds of drawings today to increase your awareness. Да, и я прошу вас делать тоже подобные рисунки для того, чтобы повысить вашу осознанность. So we're going to do 3 drawings, all one after another, all in a row. Да, и я попрошу вас сделать 3 рисунка, да, по очереди, один за другим. And for the first drawing, this one is from the past. Да, и первый рисунок, он про прошлое, он из прошлого. So I know you have your video off, most of you, and that's totally fine, but I invite you to close your eyes just so you can imagine a bit better. Да, и я вижу, что многие из вас с выключенным видео, и это нормально, да, просто я приглашаю вас всех сейчас закрыть глаза, чтобы лучше представить и сконцентрироваться. And I'm going to close my eyes because it helps me imagine better too. Да, и я тоже закрою глаза, потому что это лучше мне помогает тоже представлять. Okay. So we'll just do a short relaxation. So just feel your feet on the floor or wherever they are. Да, и я сейчас хочу провести такую маленькую релаксацию сделать, да, пожалуйста, почувствуйте свои ноги на полу или где они у вас находятся. And wherever you're sitting, if it's a chair or a sofa or a bed, just feel that furniture pressing into wherever you're sitting. Да, и я не знаю, сидите ли вы на стуле, на кресле, на диване, на кровати, почувствуйте хорошо, да, как эта мебель давит на вас. And notice your breath. You don't have to change it, just notice it moving in and out. И обратите внимание на ваше дыхание, вам не нужно менять его, просто посмотрите на то, как вы вдыхаете и выдыхаете. Maybe you feel it in your belly or your shoulders or your chest. Может быть, вы чувствуете ваше дыхание в животе или в плечах или в грудной клетке. And just follow your breath for a few sessions, a few breaths. Да, и просто следуйте за своим дыханием несколько циклов. And I want you to imagine that you're in front of a big screen, wherever you would be at home if you were going to watch a movie. Да, и представьте себе сейчас, что вы находитесь перед таким большим экраном, да, как будто бы вы дома и собираетесь посмотреть кино. And it's okay if it's a small screen, if you're watching something on a laptop or a tablet. Да, и это нормально также, если будет небольшой экран, да, если вы представите, что вы что-то смотрите на ноутбуке или планшете. And imagine that you're watching an old home movie or a slideshow from when you were a child. И представьте себе, что вы смотрите какое-то такое старое домашнее видео, да, или же такие слайды с фотографиями из вашего детства. Maybe they're just photos that start moving across the screen, or there could be some video clips. Это могут быть, возможно, просто фотографии, да, которые начинают двигаться по экрану, или это могут быть какие-то видеоролики. And it's a series of memories from the time you were really little through your teenage years.
Да, и это такие воспоминания о вашем детстве, когда вы были сначала совсем маленькими и до возраста ну, подросткового. And I want you to notice that the images start to change. They start to get very specific. И я хочу, чтобы вы заметили, что сейчас эти картинки меняются, они становятся очень специфическими. And they're showing memories of times when you were not happy, where you were angry or disappointed. И сейчас они показывают те моменты, когда вы не очень хорошо себя чувствовали, вы злились, да, или вы были разочарованы, расстроены. Maybe some memories from when you were really little or when you were a teenager, but some strong memories start to come across your screen. Да, и это может быть какие-то воспоминания из вашего совсем раннего возраста, или же когда вы были подростком, да, ну, такие какие-то воспоминания начинают появляться на экране. And I want you to pick one, a memory of a time when you were angry. И я хочу, чтобы вы выбрали одну ситуацию, да, когда вы злились. And maybe you expressed your anger, maybe you didn't. Может быть, вы выразили свою злость в тот раз или нет. But something happened that you did not like. Но случилось что-то, что вам не понравилось. See in your imagination or in your memory bank, who was there? И увидите сейчас с помощью своего воображения, да, или с помощью своего такого архива памяти, кто там был с вами. Where were you when this situation happened? Где вы находились, когда произошла эта ситуация? About how old were you? А сколько вам примерно было лет? And what was the story? What happened? И про что была эта история? Что случилось? Remember what words were spoken and by whom? Вспомните, какие слова были сказаны, кто их сказал. And maybe there are some words that you wish were spoken. Или же, и, возможно, были какие-то слова, которые вы хотели бы, чтобы были сказаны. Maybe part of the problem was that something was missing, some kind of support. Masha, are you there? Yes, I'm here. Okay, so the last part was maybe there was something missing, some kind of support. Да, и последняя часть, которая сказала, что, может быть, там чего-то не хватало, да, какой-то поддержки. So I'm going to have you draw this image. So go ahead and put your hands over your eyes and then open your eyes into your hands. И я хотела бы, чтобы вы сейчас нарисовали этот образ. Закройте, пожалуйста, свои глаза руками. And then come back here. И затем откройте их и вернитесь сюда. And I want you to draw this story, but quickly, only about 5 or 6 minutes. Draw what you imagined. Да, и я вас попросила сейчас нарисовать это, то, что вы увидели, но очень быстро, да, минут 5-6 нарисовали, что вы увидели. And as always, this isn't art. It doesn't have to be your best work, just as long as you understand what you see. Да, и это не какое-то должно быть произведение искусства, да, и не самая ваша лучшая там арт-работа, но это просто вам нужно, чтобы вы понимали, что там происходило. Okay, so I'll keep track of the time and let you know when it's time to start to wrap it up. Да, и я буду следить за временем и скажу вам, когда нужно будет заканчивать.